All right. শোনা যাচ্ছে? Is it clear? Hello? Okay. Now it's a very important topic for the public health students. That is mosquito-borne disease control. আমরা প্রথমে mosquito-borne নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, then disease, then control. চারটা পার্ট আছে। What the mosquito borns, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। এটা আমরা একটু পরে আসছি। It can born what is called parasite, like malaria. সবাই মিউট করো, সবাই মিউট করো। So it is parasite, that is malaria, that is microorganism, virus in case of dengue, then bacteria maybe, so fungus. These are the items or the microorganisms carried by the mosquito. Now, what is the role of mosquito? This is very important for understanding. Mosquito may work as a vector, as a fomite. It acts as a vector, means whenever a part of the life cycle of the microorganism passes within the body of mosquito, that is called vector. Say malarial parasites life cycle comprises two. A part is in the human body and that other part is in the mosquito. So for completion of the life cycle, mosquito is essential for certain organisms. In that case, mosquito acts as a vector. For example, malaria. Mosquito is a vector. Now, what is fomite? These are the organisms. There is no change in the life cycle. It just simply carries. For example, dengue virus. In that case, mosquito is a fomite. So, what are the mosquito-borne diseases and illness caused by bacteria, virus, parasites? There are so many diseases, but most important is malaria, filaria, dengue. এটা কিন্তু সিকোয়েন্সে আসছে। চিকনগুনিয়া, জিকা, and West Nile virus. এটা আমাদের এখানে এখনো ডিটেক্টেড হয় নাই। And then Eastern equine encephalitis, এটাও আমাদের এখানে আসেনি। আমাদের mainly malaria, filaria, dengue, and chikungunya, and yes, Zika also reported here. Now, sir, will you please repeat what is triple E? Triple E is Eastern equine encephalitis. Eastern equine encephalitis. Okay, sir. All right. That's very interestingly, it has been found that the toll of US data tells this mosquito-borne disease is skyrocketing. Look, 2004 versus 2006. So it's a big concern for everybody. The people, the public health, and other concerned. Why? Just you will find here. There are yearly 700 million people are affected for mosquito-borne disease. And it's a very big, 700 million people worldwide. And there is
sorry, there is 2.7 million deaths around the world from mosquito-borne diseases. And out of them, 90% in Africa. So 700 million, 2.7 million deaths, 90% in Africa. Interestingly, there are 3,500 species of mosquitoes. And in the whole world, it is estimated that 1 quadrillion mosquitoes are there. হিসাবটা খুব ইন্টারেস্টিং। বিলিয়নের পরে কি হয়? ট্রিলিয়ন, then quadrillion. Yes. এটা হলো হিসাব, estimated. Now, I will upload, you will find this very interesting. There's a data and narrative from this web page, okay? All of you tap this web page and download this article. Now, before beginning today with mosquito-borne disease, I'd like to discuss a very interesting phenomenon. It is ignored by the doctors. Therefore, I want that public health students should not ignore this. And this is known as Skeeter syndrome. I'm sure clinicians and doctors ignore this. Skeeter syndrome. What is Skeeter syndrome? A mosquito bite can turn into a very big bump, accompanied by high body temperature. This condition has a medical term, Skeeter syndrome. I think everybody have seen an experience of mosquito bite, is it? And you'll find those people coming, of even Bangladeshi, coming into Bangladesh from outside after some time. Whenever a mosquito comes, bites them, they have got a big bump. Whenever this big bump, along with fever, it is called Skeeter syndrome. And you know, mosquito bites are very annoying. এটা কবে কার পুরনো না আবার নতুন ছেলে তো চুমাকে না হবে ওই মাইক অফ করো, মিউট করো, মাইক্রোফোন মিউট করো। So mosquito bites are very annoying. আমার কাছে এই বাইটের চেয়ে it's more annoying that they when they start singing around the ear. And out of this Skeeter syndrome is an worse sign. But the good news is Skeeter syndrome doesn't develop a serious threat for the rest of the family. It's not being saved by only some prevention and repelling spray. এটা আমরা পরে আসছি যে what is the toll of the Skeeter syndrome when we need to be careful. So let us discuss about the medical definition of the Skeeter syndrome, identification and pictures, causes, how does it evolve, who is under risk, how to treat it, when to worry, is it dangerous? Because doctors and clinicians just ignore it, and the patient may not go to them with this simple mosquito bite and other phenomenon. But as a public health worker, this is important. By identifying Skeeter syndrome, the public health worker can locate mosquitoes. Is it not?
They can detect mosquitoes. This is important. They can estimate family-wise or a community-wise আপনাদের নমস্কার how many victims, who are the victims to this mosquito bite. So, and what is the other effect of Skeeter syndrome? So public health worker is very important. That's why from this total mosquito-borne disease control topic, today I have chosen Skeeter syndrome. Now, what is definition? Is it clear up to this? Yes, sir. To you? Huh? Is it clear? Why Yes, sir. I have chosen a simple topic that is ignored by doctors always, and maybe by the people. It is defined as mosquito bite induced large local inflammatory reaction accompanied by fever. It's a kind of localized reaction to mosquito bites on skin. You know, when mosquito bites, there is saliva from the mosquito just contaminate the skin and sometimes enters into the layers of the skin. And there are so many inflammatory items in the saliva that leave very itchy red bumps, followed by medium to large fluid-filled blister. It will be increasing in dimension. Another complication, the more you will itch, and of course it is very itchy lesion, the more it will be bigger and complicated. And there is fever. It is because mosquito saliva contains allergenic polypeptides. It means one cannot get infectious from person is Skeeter syndrome. এটা কিন্তু ইনফেকশন করবে না একজন থেকে আরেকজনে। It's an allergic reaction. How can you identify? It looks like a convexity. After mosquitoes use parts of their mouth to prick your skin and feed on blood. So what are the sites? This is the sites that usually the exposed part of the body, the legs, hands, neck, abdomen in case of a shari-clad woman and others. But sometimes, problem large swollen, ulcerated area with redness. It's a kader beshi hoy. Those expatriate, those who come from abroad. And it is most common in children. Now, these are the images. You see, mild, reddish swelling, and this is halos. So it looks like that it is a তার সাথে এটা confused হবে. It will be confused with all other allergic itchy skin lesions. Commonly urticaria. তাহলে কমন যার সাথে কনফিউজড হবে সেটা হলো আর্টিকেরিয়া যাদের হয় maybe due to food, medicine, exposure to environmental extremes, maybe photosensitive rash and others. কাদের কমন হবে
children, toddlers, seniors means aged person, and any human or animal. It is interesting. Animal hoy, for those animals which are victim of mosquito bites with weakened immunity. তাহলে pregnant lady also আমরা এই জিনিসটা জানি immunity কাদের সবচেয়ে কম থাকে age extremes মানে child and infant and old age আর এর সাথে হবে pregnant ladies এটা কিন্তু কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলোর ব্যাপারে প্রত্যেকটা ব্যাপারে ট্রু where immunity plays child old age pregnant lady because pregnancy acts as an immunosuppressive agent এবং এই জন্য ম্যালেরিয়া মর্টালিটি এই তিন গ্রুপে সবচেয়ে বেশি The toddlers means toddler means আরে এক ঘুষি মারে নষ্ট পাঠাই দেব toddler মানে কি যারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে ছোট বাচ্চা toddler হাঁটি হাঁটি পাপা মানে আনস্টেবল গেটে হাঁটে এরা হলো toddler ঠিক আছে আরে ঘুষি মারতে হবে মানে ঘুষির হিসাব রাখতে হবে আমার পুরো What is pathophysiology? এটা হলো human body's allergic reaction against mosquito bites. কোনটা mosquito bite এর কি জিনিসটা দুটো পার্ট আছে একটা মেকানিক্যাল that is it is piercing. The sting is piercing. Two is the polypeptides in the saliva. So skin is damaged and there is application of the salival polypeptide. So there is an allergic reaction, immunological reaction. And then call it local allergic reaction, not extended, inflammation, occasionally fever, yes. Other names. The papular urticaria যখন হয় অন্য কোনো কারণে for other reasons then the same like that of Skeeter syndrome that I told you earlier food and drug and other allergic reaction Skeeter syndrome এটা আগে ডিসকাস করেছে allergic polypeptides that spit off with mosquito saliva during siphoning human blood. So, what is the risk? Skeeter syndrome is not contagious because it's only the bitten person who get the mosquito saliva. Saliva is consisting of only proteins. That's the body hate so much. Saliva contains parasites and bacteria can cause এই তাড়াতাড়ি শেষ করতে মাই গড এত জলদি শেষ হয়ে গেল additional second therefore আজকাল এরা কমাই দিছে সময় therefore cause the body to be infectious and contagious এটা স্কিটার সিনড্রোমে একটু কষ্ট দিবে মরবিডিটি বাট দুটো প্রবলেম হতে পারে এখানে যদি সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয় টু বি ইনফেকশাস তখন এটা কন্টাজিয়াস হয়ে যাবে is not dangerous but most of the time it is not dangerous like that of bees and wasps মৌমাছি এবং বোলতা এবার আসি আমরা ডায়াগনোসিস Even doctor cannot distinguish Skeeter syndrome from other skin infection by only clinical examination. This is a real problem. Whenever patient cannot recollect that the mosquito, that they're exposed to the mosquito bites, but by lesion it is very difficult. History of mosquito bite is very important or circumstantial evidence. So you need to ask where you stayed
Have you used mosquito repellents or coils or mosquito net? And in these other ways, you can find out whether the patient or the person is exposed to mosquito or not. That is accurate history of the beaten person is initial death, because Skeeter syndrome usually show repeat progress over course of our, এটা খুব important, the repeat progress compared with cellulitis, which typically takes several days to evolve. আমরা যদি, if we check for immunoglobulin, but this is very expensive, not at all necessary, you can confirm. And then skin test for Skeeter syndrome allergy, this is also not very essential at all. But whenever any such lesion persists for days, and there is complication, in that case, you need to distinguish from other, any lesion of the skin, any redden, this sort of papular rash of the skin for the differential diagnosis. And large red areas of swelling, but the key word is mosquito biting is a clue for identifying and diagnosing Skeeter syndrome. Now, what is the features? It's a very interesting. Some people attract mosquitoes more than others. Have you ever noticed? কেউ কি তোমরা এটা লক্ষ্য করেছো? কাউকে কাউকে মশা খুব বেশি কামড়ায়, কাউকে কামড়ায় না। আমার খেয়াল করেছি স্যার, কেউ কেউ কামড়ায়, কেউ কেউ কামড়ায় না। হ্যাঁ, আমাকে কামড়ায় না মসকিউটো, বাট তোমাদের ম্যাডামকে কামড়ায় তো। আমার এটা নাকি কারো রক্ত মিষ্টি, কারো রক্ত নাকি এই ধরনের। নো স্যার, বলে যে যাদের হিমোগ্লোবিন বেশি তাদের মশা বেশি অ্যাট্রাক্ট করে। আমাকে বেশি কামড়ায়। That is a very good public health research question. দেখি তোমরা স্টাডি করো এটাকে। The protocol যাদের চামড়া পাতলা, হ্যাঁ, যাদের চামড়া পাতলা তাদেরকে কামড়ায়। ও পজিটিভ একে বেশি কামড়ায় মনে হয়। ও পজিটিভ যাদের ব্লাড তাদেরকে মনে বেশি কামড়ায় মনে হয়। I don't know. আমার মতন কালো যারা এদেরকে কম কামড়ায়। না, এটা একটা স্টাডি হইতে পারে না। স্টাডি করো এটাকে তোমরা, এটা ফ্যান্টাস্টিক স্টাডি হবে। স্যার ফর্মিক অ্যাসিড থাকলে মশা কম কামড়ায়। ফর্মিক অ্যাসিড তুমি এটা কিভাবে জানলা? হাউ ডু ইউ নো? I see a film in that film American satellite from satellite. Oh, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সেটা দেখবো। Discovery Channel. Oh, Discovery-তে দেখছো? তো বাইর করো, এটা রেফারেন্স লিখো। Oh, Discovery Channel. Formic acid reduce from mosquito borne. তাহলে সাইনস এন্ড সিম্পটমটা কি হলো? পাফিং আউট অফ দি ফেস, সোয়েল, শার্ট দিয়ে, এটা কিন্তু এক্সট্রিম অবস্থায়। এন্টায়ার লিম্ব ক্যান টার্ন রেড এন্ড সোলেন। এই একটা জিনিস খেয়াল রাখবা, একটা হলো রোকেলাইজ রেসপন্স, আর একটা হলো এক্সটেন্ডেড রেসপন্স। রোকেলাইট একটু ছোট্ট হয়েছে, আর কারো কারো এত বেশি স্প্রেড করে দেবে, whole limb may be swollen. Sir, can I talk? Yes. কি বলতে চাও? আপনি মনে হয় আপনার মিটিং এর টাইম গুলো বাড়াই দিলে ভালো হবে। আপনি মনে হয় তো হাইয়েস্ট টাইম 20 মিনিট 30 মিনিট এরকম কিছু দিয়েছেন, সেজন্য মিটিং এন্ডিং। মিটিং টাইম শুরু হতে মুশকিল আছে। আমি মিটিং টাইম নিয়ে বহুত ফাইট করছি। ফাইট করার পরে ডিফল্ট এটাকে কাল ঠিক করতে হবে, এটাকে আমাকে, এটা আমাকে স্যার আপনি সেটিংস এ গিয়ে চেঞ্জ করলে হবে। না, ওই সেটিং এ গিয়ে ওটা ডিফল্ট কিছু কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। আমার তো দিনে 3-4টা জুম মিটিং থাকে, বুঝছো? কোথাও কোনো একটা গোলমাল হয়েছে। একটু আগে আমি যখন শুরু করার আগে রিচেক করতে গিয়েছি, ডিফল্ট থেকে চেঞ্জ হচ্ছে না, আমাকে পুরো সেটিং চেঞ্জ করতে হবে। এনিওয়ে, যতটুকু আমরা আজকে পারি, ডোন্ট ওয়ারি।
এগুলো আমরা কভার আপ করবো। তাহলে আসো, লিম্বস ক্যান টার্ন গেল। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয় ব্রুইজিং এন্ড ব্লিস্টারিং, ইভেন ডিফিকাল্টি ইন দ্য ব্রেদিং। আমি শুধু আমার সারা জীবনে একটা কেস দেখেছি, মানে অ্যানাফাইলেকটিক শকের মতো। নেক্সট যেটা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দি ডক্টরস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পাবলিক হেলথ ওয়ার্কার, Skeeter syndrome or cellulitis. Cellulitis is a very dangerous thing. Cellulitis is, by definition, is a spreading infection along the plane of the tissues. এটা হলো cellulitis. ওটাকে reddened হবে, pus deposition হবে, pain হবে, tender হবে, abscess হবে, ultimately tissue নষ্ট হয়ে যাবে, even ওটা কেটে ফেলতে হয়, amputation. Skeeter syndrome is 1 to 3 hours to show up. কিন্তু cellulitis অনেক সময় লাগে, but sometime Skeeter syndrome patient যেগুলো আছে, they may be infected severely to lead to cellulitis. Blisters, abscess, you scratch the bite and make an open wound, so that any mosquito bite that develop a fever and larger reddish bump is an infection and need urgent treatment. Mosquito bite Skeeter syndrome নিয়ে আমাদের অত মাথা কামাইলে চলবে না, চলবে, এটা ঠিক হয়ে যাবে, বাট এটা যাতে সেলুলাইটিস যাতে আমাদের যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ক্যাচ করতে হবে, না হলে we may lose the tissues. What is the treatment? Cleaning, antihistamine. আর সিরিয়াস ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হতে পারে। So this is at the beginning I discussed about the Skeeter syndrome. Why? Because it is the most neglected item by the doctors as well as others, as it is, I think, it should be the first item of mosquito-borne disease control and others. আমাদের হিলিংটা কিভাবে হয়? Simple যেগুলা, uncomplicated, may start to develop within 1 to 3 hours after the mosquito. Sorry, hey, just a minute. Hello, bolo. বলো। হ্যাঁ বুঝছি। হ্যাঁ 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 ওই তো অ্যালবুমিনের ভিতরে একটা ল্যাসিস ইনজেকশন ঢুকাই দিবা, দিয়ে তারপর দিবা। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। What is the time? Sorry, what is the time needed for the Skeeter syndrome to go away? Eating হ্যাঁ আবার ঢুকবে আবার 30 মিনিট। মশিউর ভাই এই হইছে তো। হ্যাঁ ঢুকতে থাকো, আমি ওয়েট করব। তোমার টোটাল 31 ছিল, 31 আসা will be waiting, 17 হলো। ঢুকো সবাই।
আচ্ছা স্যার, ওই 2-4 জন স্যার মানে আসা যাওয়ার মধ্যে থাকে, এখানে প্রায় 35 এর মতন থাকে আমি 31 দেখছি লাস্টে। স্যার। ওই ওখানে 31 এর মধ্যে স্যার কিছু ঢুকে কিছু বের হয় এভাবে থাকে স্যার, এমনি 35 এর মতন ইয়ে থাকে, কিছু আনলোড থাকে। এটা হবে জুমে, এটা হচ্ছে। আমরা তো ওই যে ফকিরের মতো বিনা পয়সার জুম ইউজ করতেছি তো স্যার বিনা পয়সার ভাই, ওই যে ভিক্ষার যা কিছু তার যা পাও তাতেই। এই রিড মি নোট কে, এই নাম লিখো এখানে, নাহলে পার্সেন্টেজ পাবা না। রিড মি নোট, স্যার নাম ঠিক করো। রেড মি নোট, ওইখানে রাইট ক্লিক করে নাম ঠিক করো, নাম বসাও। সম্পদ পার্সেন্টেজ দিচ্ছেন না, ওখানে আমি স্ক্রিনশটে নিয়ে রাখি, তারপরে যারা যারা মাপ করে এগুলো পরে যোগ করে দিই আর কি নাম্বার। এটা কে আমার নাম উঠে নাই। রেডমি নোট 8 কে? রেডমি নোট 8 নাম লিখো। জাহিদ স্যারের ক্লাসে আমার নাম উঠে নাই দাদা। হ্যাঁ আমি দিছি। আচ্ছা সমস্যা নাই, ভিডিওতে নাম থাকবে। আচ্ছা, আবার আসি আমরা। বশির ভাই আপনি কি রেকর্ডিং করছেন? জি জি, হ্যাঁ আমি রেকর্ডিং করছি। ঠিক আছে। এই ঢুকছে কজন? 23 জন। আর কজন আছে? আরো তো আছে 8 জন। আচ্ছা আমি শুরু করি না, আবার চলে যাবে। আচ্ছা, সো হিলিং, এটা 1 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে ডেভেলপ করবে, and by days it will go. Few days after mosquito bites, and the bitten skin will gradually take the pink hue until it returns to its normal appearance. Sir, we can't see your screen. স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার করবেন প্লিজ। Skin আসছে না? আসছে না স্যার। No আচ্ছা sir. স্যার, হ্যাঁ, আমি আবার দিচ্ছি। স্লাইড আসছে না স্যার, স্লাইড পাচ্ছি না, স্লাইড আসছে না। আচ্ছা আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও দাঁড়াও। শ্যামল দাকে দেখতেছি আমরা। মশিউর ভাই ঠিক আছে। তুলেছেন, আমি ওই টাইমে আপনাকে জুম করে বড় করেছি। এখন আসছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে। আসতে স্যার, আসতে। ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। ওকে। এমবিডিসি। So the healing is simple. 1 to 3 hours এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, take days, color change হবে, and by 3 days it will or less than a week it will fade away. এটা যদি বেশি থাকে, be careful that there is an infection and cellulitis. So we discussed about the Skater syndrome. এটা একটু মনে রাখতে হবে যে পাবলিক হেলথ ওয়ার্কার, যে আমরা এই জিনিসটা মনে রাখবো। আমি এরপরে একটু চলে যাচ্ছি আগের একটা ক্লাসে, ঠিক আছে? আমি একটু রিপিট করবো। কি উল্টা পাল্টা হয়ে গেল আমার। স্যার স্ক্রিনটা চলে গেছে। এটা চলে গেছে তো, এই টপিক শেষ। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো, আমি এটা আপলোড করে দিব। ঠিক আছে স্যার, একটু পরে আমি আপলোড করে দেব এটা। সো ডোন্ট গেট ওয়ারিড। এটা আমি শুরুতে একটা দিয়েছি, জিনিসটা নেগলেক্টেড হয়, তাই আমি অনেককে জিজ্ঞেস করছি, কেউ বলতেও পারে না হোয়াট ইজ স্কিটার সিনড্রোম। আমরা স্যার এখান থেকে কোশ্চেন কিভাবে আসতে পারে? কি
স্যার এখান থেকে কি কি কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট নিজে স্যার? নিজে বানাও, নিজে বানাও, বানাইতে পারো তো আমি এটা আপলোড করবো, তারপরে প্রশ্ন বানাও। কোয়েশ্চেন আনসার বানাইয়ে আমাদেরকে দেন 2 আপা। ঠিক আছে। এই আসছে না স্যার। নো স্যার। দূর ঘোরার দিব, আজকে তো পেঁচাল গুলো লাগতেছে কেন? এই যে এখন এই আমি আরবানাইজেশনটা আমি তোমাদের খাতা দেখে দেখছি, তোমাদের আরবানাইজেশন নিয়ে তোমাদের কনফিউশন যায় নাই। জানি আমি তো এটা আপলোড করছি, তোমরা পড়ো নাই? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ আরবানাইজেশন? আরবানাইজেশন প্রসেস, কনসেপ্ট দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা স্যার। এই তোমরা এই খাতার মধ্যে কি উল্টাপাল্টা লিখছো? ইউএন এস্টিমেট 4 ইস্যুস অফ আরবানাইজেশন, এগুলো তো প্রশ্ন আসছে না। আরবানাইজেশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইয়ে কি? আরবানাইজেশনটা ইকোনমির সাথে জড়িত। আমেরিকাতে দেখা গেছে যেসব জায়গায় প্রথম দিকে কোল মাইন পাওয়া গেছে, গোল্ড মাইন, সেই সব জায়গায় আরবানাইজেশন হয়েছে। গোল্ড মাইন শেষ, কোল মাইন শেষ, শহরও শেষ। সো এইটা খেয়াল রাখতে হবে। সিটিজ এন্ড হেলথ, কাউন্টার আরবানাইজেশন, এটা তোমাদের তো আমি পুরো একটা কনসেপ্ট দিয়েছি। কাউন্টার আরবানাইজেশন খেয়াল আছে না নাই? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। সিটি থেকে আবার ইয়ে হয়ে গেছে কাউন্টার আরবানাইজেশন, আবার রুরাল হয়ে গেছে। তুমি চিন্তা করো, বাংলাদেশে এরকম কয়েকটা জায়গা আছে, অনেক জায়গা আছে। প্রথম দিকে বাবলিং ইকোনমিক সেন্টার ছিল, তারপরে আস্তে 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 এটা কি হয়ে গেছে? আউট হয়ে গেছে। এই জিনিসটা তোমরা সবাই খেয়াল রাখবা, এটা দিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবা। এই তোমাদের এই আরবানাইজেশন এন্ড হেলথ, এই যে প্রসেস, এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবা। তোমরা এটা পড়ো নাই, আমি এটা আপলোড করছি না আমি? বলো করছিলাম তোমরা স্যার। পড়ো নাই, এটা পড়ো নাই, তোমরা পড়ো নাই, এটা পড়বা। শোনো, কম্পিউটারটা সাথে রাখবা, ইয়ে যাবা, যে এখানে কিছু কিছু আইটেম আছে যেগুলো সরাসরি textbook নাই, তোমরা চলে যাবা ইয়েতে, কি বলে what is called তোমার তোমার ইয়েতে চলে যাবা, আরে ওয়েবসাইটে চলে যাবা, সবকিছু পেয়ে যাবা মোটামুটি। এই এনি কোয়েশ্চেন বলো, কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলো? কোয়েশ্চেন বলো, বলো স্যার কোয়েশ্চেন। ফাইনাল সিলেবাস কি পুরোটা? কি ফাইনাল সিলেবাস কি পুরোটা? বুঝলাম না, ফাইনাল সিলেবাস স্যার। কোন সিলেবাস? যা পড়াইছে ফাইনাল সেমিস্টারে কি আমাদের কি মিড টার্মের গুলো রিপিট হবে? এটা তো নিয়ম সব সময় হয়, তবে দেখি আমি তো পলিসি জানি না, তোমাদের পলিসি কি সেটা জানতে হবে। স্যার, ও আমাদের জাহিদ স্যার বলেছিল কি ওনার সাবজেক্ট গুলোতে মিড টার্মের সিলেবাস গুলো আর রিপিট হবে না, সেই জন্য আমরা একটু কনফিউজড ঠিক আছে, যে তাহলে আমরা একটি পলিসিতে যাব, অসুবিধা নাই। আমরা এখন মিড টার্ম তোমাদের শেষ হয়ে গেছে, তাই তো? দাঁড়া আমরা হ্যাঁ, একটু স্যার। এটা তোমাদের কি কি বাকি আছে দেখি, আমি ওয়েট বের করে দাও। ঔষধি বলেছিলেন যে প্রশ্নগুলো আগে দিয়ে দিবেন, কে? এবার কি সেরকম হবে কোটায় স্যার ফাইনালের? ফাইনালের আনসার লিখে দেবা খাতায়।
তোমরা গিয়ে শোনো আমি বলি, তোমরা গিয়ে যখন একটা জায়গায় ফেলিয়ার হবা তখন তো একদম ডুবাই দিবা একে, কি বলে প্রিমিয়ারকে হ্যাঁ, প্রিমিয়ারকে ডুবাই দিবা। কোথেকে আসছে কোরআনদীপ? স্যার তাহলে কিছু আমরা প্রথমবার একটা পরীক্ষা দেই আপনাকে, ডেমো পরীক্ষা, আপনি একটা হ্যাঁ। কোশ্চেন দেন আমাদেরকে, হ্যাঁ। এরপর কে ফাইনালের জন্য? জি স্যার তোমরা তো 2টা প্রশ্নের ডেমো পাই গেল তো ভাই। শোনো, আমরা আজকে এইটা পড়লাম, কোনটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন শেয়ারে? জি স্যার এমবিডিসি। আমরা আজকে শুরু করলাম তো মসকিউটো দিয়ে পড়লাম, এখন ডিজিজ নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে যাব এবং ডিজিজ গুলোকে আউটলাইন বলেই আমরা কন্ট্রোলে চলে যাব। দেন আমরা আসবো কোভিড-19, ভেরি এক্সাইটিং। তোমাদের সময়টা বোধহয় ফেব্রুয়ারিতে না? পরীক্ষা কবে? মার্চে। হ্যাঁ মার্চ। বলো কবে? বিশাল ফেব্রুয়ারি সিলেবাস। লাস্টে স্যার, ফেব্রুয়ারি কবে? লাস্টে স্যার, ফেব্রুয়ারি লাস্টে। ফেব্রুয়ারি লাস্টে আর মার্চের ফার্স্ট উইকে। তাহলে আমাদের তোমাদের এগুলো অনেকগুলো পর জিনিস বাকি আছে, এগুলো শেষ করতে হবে এবং খুব কুইকলি শেষ করতে অনেক হবে। বলেছে। হ্যাঁ, এই সবগুলো থেকে আসবে স্যার? আরে ভাই এগুলো পড়তে হবে তো তোমাকে, ভাই আছে না? কি আছে? স্যার এগুলো পড়তে হবে তো তোমাকে। এত এই পড়া যে এগুলা কতগুলো আছে আমি জাস্ট টাচ করে যাব। এগুলো তোমরা খুব সোজা, যেমন ধরো ডায়রিয়া এন্ড ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, খুব সোজা। কালাজ্বর ফাইলেরিয়াল কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, স্কুল হেলথ প্রোগ্রামটাতে আমি একটু দিব, এনসিডি কন্ট্রোল প্রোগ্রামটাতে আমি একটু এমফেসাইজ দেব। রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগ, এটা খুবই, এটা মনে রাখো, রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগ খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা এখন টপিক অফ দি ডে। এখন কিন্তু এটা টপিক অফ ডে, সবাই কিন্তু এই রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাইতেছে এখন। অতএব এইটা আমি করবো, এটাতে একটু বেশি সময় দিব। প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, প্রোগ্রেস, কনস্ট্রেইন এন্ড প্রসপেক্ট, তোমরা হ্যাঁ, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার বিয়ন্ড 2000, এখানে চলে আসলো কি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, বাংলাদেশ, হেলথ ইমার্জেন্সিজ ইন বাংলাদেশ, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস এন্ড রেসপন্স ইন বাংলাদেশ। এগুলা খুব কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো তোমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এগুলো আমরা আগামী 1 মাসের মধ্যে তোমরা পড়াশোনা শুরু করে দাও, এগুলো সবগুলো প্রিপারেশন শুরু করে দাও। তোমাদের সময় হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে সবগুলো কভার করার, আমরা খালি ডিসকাস করব, ঠিক আছে? বাই দিস টাইম হয়তো আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাস হয়ে যাবে। স্যার আমাদেরকে অনলাইনে একটা ডেমো কোশ্চেন দেন, আমরা সেটা দিয়ে একটা পরীক্ষা করি, তাতে হবে কি স্যার একটা পড়া একটা প্রিপারেশন হয়ে যাবে। তোমরা যে মিড টার্মের যে কোশ্চেনটা হলো, এটাই তো একটা ডেমো, আবার কি আর কি চাও? তোমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, নিজেদেরকে পড়া করতে হবে। তোমরা এখন এগুলো সব আইডেন্টিফাই করে পড়া শুরু করে দাও। এই যে এগুলো সবগুলো পড়া শুরু করে দাও তোমরা, আমরা তারপর ডিসকাস করব, ঠিক আছে? কোভিড-19 ডায়রিয়া, কালাজ্বর, এগুলো কোভিড-19 নিয়ে আমরা একটু মাথা ঘামাবো, আর এইখানে যেগুলো শেষের 4-5টা চ্যাপ্টার, ঠিক আছে? স্যার ওকে, তোমরা কিন্তু পড়াশোনা শুরু করো, তোমার ডেটা কালেক্ট করা শুরু করো, টপিক কালেক্ট করা শুরু করো, দেন এগুলো সবগুলোই পাবা। এখন আমি এখন আপলোড করে দিচ্ছি আজকের লেকচারটা, লেকচারের সাথে ওই যে আর্টিকেল একটা আপলোড করবো, ওইটা পড়বা, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।